ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 82 to 87 ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. Okay, so we'll be dealing with the chapter number 2. The chapter number 2 it would be socialization. In Kannada, if we say it, if we translate the word socialization into Kannada, it will be Samajikana. Okay, so page number 82 to 87, you just open the. So as usual, we just go with the slide. Okay, so what is this socialization? I think you should have heard about the word socialization, Samajikana. You carry it. In this chapter, we'll be just learning about the main thing. What we'll be learning in the main in this chapter, we'll be learning about what are the ways of socialization. Then we'll also be learning majorly about this one. What is it? Okay, mainly we'll be learning about uh, yes, meaning of the socialization, the functions of socialization, agencies of socialization, gender and socialization. So all these four will be learning. All these four subtopics will be learning in this chapter, the socialization. Okay, ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಯಾವ್ದು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಜೆಂಡರು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, so meaning of the word socialization, the society exists due to the social life of people. Human being is social animal. So manushya adana ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು social animal ಅಂತಂದ್ರೆ he is also, even though we consider human being ಅಂತಂದು ಕರೆಯುವ, ಬಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ತರನೇ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ he is a person who can't live always with alone. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನಂದ್ರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. Okay, he will be living with the people, amongst the people, amongst animals, birds, among plants and all. He is a social being. Okay, at birth, a human being is just like a living thing or an animal. He is just like a living thing. He can't speak. He can only see, that's it. He can feel, that's it. But he can't express the things as and when, just like a small kitten or maybe a small puppy, like that. He is also like that. Okay, then when slowly, as and when days progresses, what you do is start recognizing it. Okay, then he transforms into a social being. Just from a animal, he'll be transforming himself to be a social being. So child starts learn the social behavior from its childhood. Okay, so the should slowly steadily right from day one. So that's what they say. People elders will say every day is a learning period for everyone. So it's like that in fact. The process of learning social behavior and the process of becoming social being is called socialization. So socialization can be defined as it's a process of learning social behavior, the main behavior of the social behavior as a process of becoming social being. So one among the people, this is called as socialization. The moment the child gets the power of thinking and talking, it will make contact with the people living in the society. It tries to communicate non-verbally and tries to imitate the others. So what we can see, a small ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಭಾಷೆನೇ ತಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಯಾವಾಗ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮದರ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. Like that one is neighbor, uncle, aunt and all, neighbors and all, it will try to recognize it. It tries to communicate non-verbally and tries to imitate the others. So simple words, if you want to define the word socialization, human beings become social beings by adopting social behavior. This is called socialization. Human beings become social being by adopting social behavior. The behavior of the society, of the social behavior which is being adopted so by the human being is called as socialization. So this is the meaning of the word socialization. Samajikarana to human being becoming a social being. Human being manushya adana social being by adopting the social behavior, the behavior of the social behavior which has been adopted by human being. This process is called as the socialization. Okay, so next we'll just go on to the functions of the socialization. What are the main functions and how it is happening? Converts human beings into a social being, as we told it, provides the scope of adopting, imitating, and learning of many skills, develops the social relationships and provide commitment and support to the social system, helps the development of personality, helps the continuity of
tradition. Just repeat it. Functions of socialization converts human beings into social being. Human being to social being is being converted because of socialization. Provides the scope of adopting things, imitating things, and learning of many new skills. Develops the social relationships and provide commitment and support to the social system. That's the development of personality. That's the continuity of tradition. Okay. What is socialization? Socialization is a process by which children and adults learn from others. So you can see in the picture there, you can see that one person is greeting each other, one person is having talk with each other, one both of them are moving together. This is nothing but the person, human beings adopting to the social behavior. Okay, socialization is a process by which children and adults learn from others. What they learn from others, good, bad, all these things depends upon the socialization. Many people think that socialization is especially important for infants and children, but this is not true. It's important for everyone. That's what few of the analysis of the versions which has been given by various sociologists. Okay, few sociologists think that it is main important for infants and children. It is majorly important for infants and children because that is the stage where people start, the children start, or the newborn baby will start adopting to the behavior, social behavior. Psychologists now realize that socialization continues all across the lifespan as long as people continue to learn from social experiences. So this is what the psychologist says. A social being is a continuous process to learn from the social experiences. Okay, it is a lifelong process. Okay, next. How socialization is important or why socialization is important. Socialization converts man, the biological being, into a man, the social being. So all of us are human being, and this biological being will be converted into social being. Man is not born social; he'll be made to adopt to the society and live among the human beings. Various instances like that of Kaspar, Hauser, Anand, the wolf children of India, and others have made it clear that only through constant training the newborn baby becomes social in nature. So only through the constant, you may see in the houses, a chick movie ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಮುಟ್ಬೇಡ ಅದು ಇದು ಸರಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಷಯ ಹಸ್ಪರ್ ಹುಸ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ದ ವುಲ್ಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ and others have made it clear that only through constant training the newborn only through constant training giving good training to the infant newborn baby it become they'll be able to become social in nature they'll be able to adopt to the they become social in nature means adopting to the society the behavior and other aspects. Okay, socialization contributes to the society, to the personality also. Social personality is a product of society. Socialization is the process through which the personality of the newborn child is shaped and molded. So personality development also is been happening only because of the socialization. Through the process, the child learns and adopt an adopted way of social life. At the same time, it also provides enough scope for the individuals to develop this individuality. So individuality also will be developed by the society, by the socialization. Socialization helps in the personality development of the person. So previously, we had learned about socialization converts man, the biological being, into a man, that is the social being, and it also helps in socialization contributes to the personality development of a person. Next, it also helps to become disciplined. Socialization is helps in social learning. It is the value, ideas, aims, and objects of the life, and the attainment there. So these are all the things which it will be able to do so. Okay. So socialization helps to become a person. A person becomes disciplined with the help of socialization. Okay, helps to enhance different roles. Every individual has to enact different roles in his life. You should be mother, father. Then if he comes to the office, he'll be so boss or he will be a employee, employer. Each person, if you in your case, if you just take, you will be a brother to your younger one, elder, and for your younger one, you will be the elder brother. So for your father, mother, you will be the son. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ ತಂಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎನಾಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. Every role is own around norms and it associates with different attitudes. ಒಂದೊಂದು ರೋಲು ಒಂದೊಂದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
Okay, the process of socialization assists an individual not only to learn the norms associated with roles, but also to develop appropriate attitudes to enact these roles. So socialization and the word socialization helps not only play the role properly, but also appropriate to do, it also develop the appropriate attitude to enact this roles, appropriate attitudes. It also helps in a proper attitude is a main thing, approach in the way you deliver the things, another attitude in order to play that particular roles. For that also, this socialization helps. So socialization helps to become a disciplined person. Molding of the personality of the person by in a disciplined matter helps into enact different roles. Okay, provides the knowledge of the skills. Socialization skills helps the individual to play economic, professional, educational, religious, and political roles in his later life. So socialization helps also to enhance the knowledge of the skills, that is, it may be political, professional, educational, religious, and political, and roles in the later life of the human being. In primitive society, for example, imparting skills to the younger generation in specific occupations was an important aspect of socialization. In primitive, that is in olden days, for example, imparting skills to the younger generation, imparting skills and delivering the skill or teaching the skills in specific occupation was an important aspect of socialization. So teaching the skills of one particular skill to imparting or to teach to the next generation was one of the important aspects of the socialization. So provides the knowledge of the skills. So this is the major important things. Now we'll just go on to the functions of socialization. What actually it does to develop the skills and discipline which are needed for by the individual to instill the aspirations and values of the design of living which the particular society processes to teach the social role which individuals must enact in society. So these are the functions of socialization to develop the skills and disciplines which are needed by the individual. Next, to instill the aspirations and values, that is living of design of living, to teach the social roles which individuals must enact in society. Okay, so here you can see that all the agents of socialization, people and group that influence our self concepts, emotions, attitudes, and behavior. All these things in the picture, you can see picture ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So agents of socialization, it will be influenced by religion, family, peers, school, mass media, as well as the work. Okay, so let's try to understand the socialization institutions or the influential part of socialization. As it has been shown in the picture earlier, the family. It is the center of child's life, and as infant are totally dependent on others. So family plays a very important role for the infants, especially. As long as they are not independent, they need to live in the family, and this socialization in the socialization has a vital role, especially in the family. Okay. Next should be the religion. Agents of socialization differ in effort across the religious traditions also. Religion also plays a very important role in socialization. Each religion, one of the religion, one of the one of the activities ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ socialization ಅದು ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕುಟುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಿಜನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, peer group is a social group whose members have interests, social positions, and age in common. So ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಏಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11 to 12 years ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ peer group also plays an important role in the socialization, where the people will be having common interest from the interest the social positions ಇರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು, which are the quite common. Next will be the legal systems. Okay, children are presumed from both parents and peers to conform and obey certain laws or norms of the group or community. So legal systems also, children are presumed from both children are pressured
from both parents as well as the peers to confirm and obey. So legal systems ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಂದನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. So these are the mass media are the means for delivering impersonal communication directed to a vast audience. Mass media even this also helps in the socialization part of it. It helps in delivering the impersonal communication directed to a vast audience. Mass media ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ತರನೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಷಯನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇನದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. So this is what it is. Next, if you move on to the gender part, okay, gender describes the different social practices, expectations, and ideas that are associated with masculinity and femininity. So ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಜೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್, ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇರೋದ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ದುಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಆಳಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎದುರು ಮಾತಾಡೋದು, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ ಗಂಡಸರ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫಾದರ್. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡನ್. Though this also will influence the socialization part of it. Okay, families often socialize their sons and daughters differently, and so children develop a gender identity that they come to see themselves as masculine or feminine. So masculine ಮತ್ತು ಫೆಮಿನೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದು ಹುಡುಗ ಇದು ಹುಡುಗಿ. ನೀವು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇ ಹುಡುಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿರ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು, ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟು ನೀನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಪಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಲಿಜನ್ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಚೂಡಿ ಇದರ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಸ್ ಅ ವೆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಡೆವಲಪ್, ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. So gender also plays a very important role in the socialization part of it. So how it is being, we just go in depth of it. Gender socialization. Gender socialization is how we develop gender roles through social factors. ಯಾವ ರೀತಿ roles ನಾವು social factors, how it is being affected or it is being developed by gender. Gender learning can occur at the subconscious level for young children who are given different feedbacks, toys and games based on their gender. So ಈ ಹುಡುಗರಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್, ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಚೆ. ಅದೇ ಹುಡುಗಿರಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಾಟ ಆಡೋದು, ಅದು ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. This becomes a very important role. Gender also plays very important role in the socialization. The media is very important in creating gender roles. Traditionally, in movies, almost all leading roles were males, and female roles tends to be tend to be the damsel in distress. So you know the picture ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ gender different socialization gender differences ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿರು ಹೆಂಗಸೆ ಯಾವ ಹಳತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಡಸರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಹೊಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಬಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವನ್ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So this is how it is. The last but not least about the gender roles examples. Sociologists have challenged the traditional view that masculine and femininity are born into, rather we are socialized. So ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, sociologist ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ masculine ಮತ್ತು feminine ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನಾಗಿ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾವಿರೋ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಡ್ರೆಸ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಾಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವ್ಯೂ. ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ವ್ಯೂ ದಟ್ masculinity as is femininity are born into, rather we are socialized. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್, ಜೆಂಡರ್ ಬಂದು masculine ಮತ್ತೆ ಫಿಮಿನೈನ್.
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ born this way ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು by nature ಇದು socialized and nurtured. So socialized ಆಗಿದೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ but nurtured they have been born and brought up like this. So this is a small chapter of socialization. So as and when progresses thinking development ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ತರ ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಂಡಸರ ತರನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Okay, so this is how I felt like of explaining this chapter of the word socialization. Hope I have made myself clear in this. So this would be the what's it end of this chapter of the socialization, the meaning, how gender plays an important role in case of socialization. Okay, so this is how it is. I think I have made myself clear. So I would like to do one more thing for you people. There will be one more. What is it? Slide if I am able to try to show to you, which helps in no. Okay. So this is how it is. So what we can do is that try to understand and try to relate more of the socialization as and when you see by relating to whatever it is being told. So based on this, what we can do is that we can understand it. If you are able to do, that would be really great for us. In fact, okay. So I hope I made myself clear about this topic, the word socialization, the meaning, what are the factors which influence the socialization. So this is how it is. Okay. So that comes an end. Hope I made myself clear. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಟು ಯು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ I just come back with the next chapter of mine. So till then, bye bye.